Thank you. Good morning, everyone. And it's an honor to be invited here today. And I'm going to share some of results and the experience of the research and the practice of Time Bank in China. 안녕하십니까. 오늘 이 자리에 참여하고 또 발표를 할 수 있는 기회를 갖게 되어서 영광으로 생각합니다. 저는 중국의 타임뱅크 운동의 경험과 그리고 연구 결과에 대해서 여러분께 말씀드리고자 합니다. Because we have the PPT, so I and the limited time, so I just briefly introduced. 시간 관계상 간단하게 발표를 마치게 하겠습니다. I will introduce the four parts. The first one is background of the Time Bank in China, and second is current situation, and the third is research and practice experience. Finally, I will give some suggestion and thinking on collaboration. 네, 제 발표는 다음 네 가지로 구성되어 있습니다. 먼저 저는 중국의 타임뱅크 운동의 배경에 대해서 말씀드리고 그 다음으로 현황에 대해서 말씀드리고 그 뒤를 이어서 북경대 연구와 그 실천 경험에 대해서 여러분과 공유하고자 합니다. 마지막으로 제언과 더불어서 그리고 저희 협업에 대한 제 생각을 말씀드리겠습니다. First one is the background. As we all know, sorry. 배경입니다. Okay, go ahead, please. As you know, China is now undergoing population aging with the largest aging population in the world. 네, 중국이 현재 노령화를 겪고 있습니다. As far as I know, South Korea is experiencing the similar challenge. 네, 제가 알기로는 한국도 마찬가지로 노령화를 겪고 있는 것으로 알고 있습니다. In China, we are trying to find some new ways to respond to population aging. 네, 중국에서 현재 노령화에 대해서 새로운 방안을 모색 중에 있습니다. We think one of the effective ways is by the establishment of Time Bank. 네, 그 방안 중에 하나가 타임뱅크를 수립하는 것입니다. Especially when we are also challenged by the shortage of labor force in the caregiving labor market. 그리고 또한 돌봄을 제공하는 그 노동 시장에 있어서의 변화를 가져오는 것입니다. The second is need to build a volunteer service system because it is closely intertwined with Time Bank. 네, 그리고 두 번째는 자원봉사 시스템을 수립하는 것인데요. 이것이 타임뱅크와 관련이 있습니다. Third, in China, Time Bank has been a supplementary tool in the national government's governance system and have been applied in governing community and civil affairs. 네, 타임뱅크는 거버넌스를 현격하게 개선시킬 수가 있습니다. 그리고 지방 정부에 있어서 그리고 지역 사회의 거버넌스 이행에 도움을 줄 수 있습니다. Both due to the rapid development of new technology application, including big data, blockchain, and 5G, and so on, which enabling Time Bank in China to make advance. 네, 그리고 빅데이터, 블록체인, 그리고 5G와 같은 신기술의 발전이 타임뱅크의 촉매제가 될 수 있습니다. This is, in China, we are in the new stage of modern development. China's government is now promoting common prosperity in achieving high-quality development. The third distribution has been rolled out.
The third, distribution is an important concept in the Chinese economy system, and social distribution based on voluntary donation and charities. And time banking is an important means in this process. 네, 현재 중국은 현대화를 추진하기 위해서 노력 중에 있습니다. 중국에서는 현재 공동 번영과 높은 수준의 발전을 달성하기 위해서 노력 중에 있습니다. 이를 위해서 자선 기부 그리고 구호 및 공공복지를 활용하고자 합니다. 이런 자선 기부라고 하는 것은 중국 경제에 있어서 중요한 개념입니다. 이것은 기부와 자선에 근거한 사회 분배를 의미하는 것이고 타임뱅크가 이 과정에 있어서 중요한 역할을 합니다. In 2019, the central government published a new plan for responding protectively to population aging. This is the first national plan in a 14-5-year period in China. 네, 중국은 2018년에 인구 노령화에 대한 적극적인 대응 계획을 발표했습니다. 이것은 45년 만에 중국 정부가 최초로 노령화에 대응하기 위한 국가적 계획이었습니다. This plan means the implementation of the active response to population aging has been elevated to a national strategy. In this plan, 2 out of 22 capability evaluation indicators are related to the time banking. 인구 노령화에 적극적으로 대응하기 위한 이 계획은 국가 전략으로 발전했습니다. 그리고 이 계획에 있어서 22개의 역량 평가 지표가 있는데 이 지표 중 2개가 타임뱅크와 관련이 있습니다. President Xi instructed on the tasks and the plans to address aging problems. He said that we should increase the active role of the older generation in voluntary service so that they can share the fruits of social economy development. 시진핑 주석은 노령화 문제 해결 과제와 계획을 개발할 것을 지시했습니다. 그는 자원봉사 활동에서 노년층의 역할을 증대해서 그들이 발전의 성과를 공유하게 하는 것이 중요하다고 말했습니다. Now, more and more old adults are joining the voluntary service. Mutual assistance for old adults has been widely used in many time bankings. President Xi also praised the model of time banking and expressed his hope that more and more old adults would participate in the community activities and voluntary service. 네, 현재 자원봉사 활동에 참여하는 노년층이 증가하고 있습니다. 그리고 타임뱅크에서 이 상호 지원이라고 하는 것이 점점 확대되고 있습니다. 시진핑 주석도 이 타임뱅크의 노력에 대해서 칭찬을 하면서 희망을 내비쳤습니다. 그리고 지역사회 활동에 있어서 타임뱅크가 중요한 역할을 하고 있다고 말했습니다. Now, Shanghai City and Nanjing City have issued documents to promote the elderly service time bank throughout the cities. 네, 상하이와 난징시가 노인 돌봄 타임뱅크를 시 전체에 홍보하기 위해서 공지문을 발표한 바가 있습니다. Also, in next year, Beijing City starts. 작년에 베이징시가 비슷한 행동을 했습니다. Besides, Chinese voluntary service has achieved rapid growth. Nowadays, there are 209 million volunteers and 1.08 million volunteering teams and 5.89 million volunteering programs in China.
현재 중국에서는 자원봉사 활동이 확대되고 있습니다. 현재 자원봉사자 수는 2억 900만 명이 있습니다. 그리고 자원봉사 조직과 기구는 108만 개, 그리고 자원봉사 프로그램은 589만 개가 운영되고 있습니다. Actually, time banking is the new path to actively respond to population aging. The first path is government, which we call the visual hand. And the second way is the market. The third way is throughout the entire society, which is actually based on ethics and traditional culture. And we believe the mutual help is a good way to deal with risk and uncertainty. 현재 타임뱅크는 위험과 불확실성에 대응하기 위한 중요한 방법으로 고려되고 있습니다. 이렇게 인구 노령화에 대응하기 위해서 정부가 보이는 손으로서 활동할 수 있고 또 보이지 않는 손으로서 시장이 활동을 할 수 있습니다. 그리고 그에 더해서 세 번째 방법으로 사회라든지 윤리라든지 그런 상호 원조의 그런 가치 같은 것들이 인구 노령화 문제를 해결하는 방법이 될 수 있고 위험과 불확실성에 대응할 수 있는 방법이 될 수 있습니다. And the last point is the combination of Chinese time banking with technology. 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 중국의 타임뱅크와 기술의 결합에 대한 것입니다. As one paper of our team published in IEEE Transaction on Technology and Society discussed the possibility of applying blockchain technology to time banking. 네, 저희 팀이 전기전자기술자협회 IEEE의 학술지에 발표한 논문인데요. 이 논문에서는 블록체인 기술을 타임뱅크 운동에 결합하는 그 가능성에 대해서 논의하고 있습니다. And the second part is the current situation of time banking in China. 네, 아까는 배경에 대해서 설명드렸고요. 이제는 중국의 타임뱅크 운동 현황에 대해서 말씀드리겠습니다. Our team has conducted 4 rounds of research in Chinese time banks by 2018. In the first and the second rounds, we find the current situation, problems, and solutions. In the third round, we conducted the program evaluation of Chinese TB. In the next round, we conducted the needs of TB development. 네, 저희가 총 4차례에 걸쳐서 중국의 타임뱅크에 대해서 2018년부터 조사를 수행했습니다. 1회와 2회에서는 중국 타임뱅크의 현황과 문제점과 해결책에 대해서 파악했고 3차 조사에서는 중국 타임뱅크에 대해서 평가를 수행했습니다. 그리고 4차 조사에서는 타임뱅크 발전을 위한 타임뱅크의 니즈에 대해서 파악하기 위한 조사를 수행했습니다. And we have completed 100 case studies, which covers the majority of provinces in China, and most of them are in the East Coast areas, including Beijing, Shanghai, Jiangsu, and Guangzhou. 네, 저희가 그래서 그 결과 총 100개 사례에 대해서 조사를 수행했습니다. 대부분의 중국에 있는 성을 커버했다고 보시면 되겠는데요. 그래서 저희가 베이징, 상하이, 장수, 광저우에 있는 그런 타임뱅크에 대해서 조사를 수행했습니다. By the field works and surveys, we summarize the current situation of Chinese time banking, mainly from the aspects are shown in the PPT. 네, 저희가 중국의 타임뱅크 현황에 대해서 조사한 내용은 보시는 5가지로 부분으로 구성되어 있습니다. The time bank word
was originally from Dr. Edgar Kahn's book and studies, but when the concept was localized into Chinese, we have the different understanding and translated in many versions, such as moral bank, loving care bank, public good bank, and civilization bank. 네, 타임뱅크라고 하는 개념은 에드가 칸 박사님께서 그의 저서 또 연구에서 도입했던 개념인데요. 이 타임뱅크라는 개념이 중국에서 들어오면서 여러 가지로 해석이 되고 번역이 되었습니다. 그래서 도덕은행, 사랑돌봄은행, 공익은행, 문명은행 이런 다양한 이름으로 사용되었습니다. Although the different name, they share the same values and goals. 이름은 달라도 동일한 가치와 목표를 이들 타임뱅크는 갖고 있었습니다. The earliest practice was Shanghai in 1998. At that time, we tried to find mutual assistance system of the younger to old to have the older to in the same block. 네, 초창기에는 중국의 상하이에서 타임뱅크 운동을 모색하기 시작했고 당시에는 노년층의 상호 지원 활동이 주로 이루어졌습니다. 그래서 청년이 노인을 지원하거나 또는 노인이 노인을 지원하는 그런 시스템을 갖추었습니다. Timebank in China, we have following three forms, mainly led by government. And the other two is NGO and enterprise. 중국의 타임뱅크 운동은 주로 세 개 범주로 나눌 수가 있습니다. 정부가 주도하는 또는 NGO가 주도하는 또는 기업이 주도하는 이 세 가지 유형으로 구분할 수 있습니다. And in our opinion, the Timebank in China have following features. 중국의 타임뱅크 운동은 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다. First, activities in Timebank are spontaneously voluntary service without the incentive or cash. 첫 번째 특징은 중국 타임뱅크 운동은 자발적인 자원봉사 활동이고 금전적인 인센티브가 없다는 것입니다. Second, volunteers can deposit their time. They provide service to others and withdraw an equal amount of time when they need help. 네, Or 둘째, can transfer to their family or others, or donate the time to the others. 네, 둘째, 도움을 준 사람들은 그들이 다른 사람을 도운 시간을 적립해서 그들이 도움이 필요할 때 남을 도운 시간만큼 찾아 쓸 수가 있고 또는 그들이 적립한 시간을 다른 사람 또는 자신들의 가족에게 선물로 줄 수도 있습니다. Third, Chinese Timebank stress balance between efficiency and fairness, extending aid to the weak while asking for equivalence in time and value. 셋째, 중국 타임뱅크 운동은 효율성과 공정성 간의 균형을 맞추기 위해 노력합니다. 그래서 약자를 도움과 동시에 그에 걸맞는 시간과 가치를 요구합니다. Timebank in China has the following significant features. The first one is guided and assisted by the Communist Party of China. 네, 중국의 타임뱅크 운동은 다음과 같은 주요 특징이 있는데요. 첫 번째는 중국 공산당의 지원을 받는다라는 것입니다. So, enabling TB implemented rapidly in China. 이렇게 공산당의 지원을 받았기 때문에 중국에서 타임뱅크가 급속하게 확산될 수 있었습니다. Second, it is led by the government. 두 번째 특징은 정부가 주도한다는 것입니다.
The current time banking in China mainly following a mixed model, which involves the government, market, and the social force. 네, 중국에서 타임뱅크 운동은 정부, 시장, 그리고 사회 단체가 참여하는 혼합형 모델을 가지고 있습니다. Third, it is in line with the Chinese traditional culture, such as mutual help, helping their who are impaired, respecting for the old elders, and following failure piety in families. 네, 그리고 중국의 타임뱅크 운동은 중국의 전통 문화와 개를 같이 하고 있습니다. 예를 들어서 상호 지원이라든지 노인 공경 또는 가족 내에서의 효와 같은 그런 전통 가치에 기반하고 있습니다. Therefore, the concept and the practice of time banking in China are based on mutual help within the family and the society. This is different with the Western country. 그래서 중국의 타임뱅크 운동은 사회 또는 가족 내에서의 상호 도움이라고 하는 그런 가치에 기초를 하고 있어서 서구의 타임뱅크 운동과는 약간 차이가 있습니다. Finally, Chinese time banking employs cutting-edge technology and collaborate with many technology platforms to help to record the balance of time, like WeChat, mini programs, Alipay. 그리고 마지막으로 중국 타임뱅크 운동의 특징은 첨단 기술을 활용한다는 것이고 또한 기술 플랫폼과 협력을 해서 그런 남은 시간 잔액 같은 것을 기록한다든지 하고 있습니다. 예를 들어서 위챗 미니 프로그램이나 알리페이와 같은 그런 어플을 활용하고 있습니다. Meanwhile, Chinese time bank has four main functions as follows. The first is becoming a new model of mutual aid for the old elders. The second is became a Chinese means for college students to participate in volunteer service. The third is became a platform to guide citizens to participate in voluntary service and devote their life. The last one is the function of social government, which serves as an important tool for integrating social power and accumulating social capital. 네, 중국 타임뱅크 운동은 다음과 같은 기능을 갖고 있습니다. 먼저 상호 지원, 노인의 상호 지원의 새로운 모델이 되고 있고요. 두 번째로는 대학생들이 봉사활동에 참여할 수 있는 방법이 되고 있습니다. 그리고 세 번째로는 또 시민들이 자원봉사에 참여할 수 있는 기회를 방법을 제공하고 있고, 그리고 네 번째는 사회적인 세력을 결합시키고 또한 사회 자본을 축적할 수 있는 사회적 거버넌스의 기능을 하고 있습니다. And some innovation in China, such as Time Banking Plus, Time Bank Plus the Internet, Time Bank Plus College, and Time Bank Plus social organizations, and several lines of time banks have been piloted successful in many regional areas. 네, 그리고 타임뱅킹 운동의 혁신에 대해서 말씀드리면 먼저 타임뱅킹 플러스를 들 수가 있습니다. 타임뱅킹 플러스 인터넷 또는 타임뱅크 플러스 대학, 타임뱅크 플러스 사회단체 이런 식의 혁신을 말씀드릴 수가 있겠고 또한 지역에서 타임뱅크 시범 사업들이 진행되고 있습니다. But there are also some problems with the development of time banking at present. Firstly, the concept of time banking in China has not been popularized. Many people still do not understand it. Secondly, the rules of operation has not been fully established. The credit system has not been fully implemented yet. The third is the lack of resource acquisitions
organization ability and institutional operation ability. Lastly, the technical capabilities vary across regions and localities. 네, 현재 그 중국 타임뱅킹 운동의 문제점에 대해서 말씀드리면 첫 번째로는 그 타임뱅크라고 하는 개념이 중국에서 친숙하지 않기 때문에 사람들의 이해도가 좀 부족하다는 측면이 있습니다. 두 번째는 타임뱅크 운영에 대한 규칙이 완전하게 수립되지 못했다는 것이고 또 그 시간 화폐를 의미하는 크레딧 시스템이 완전하게 수립되지 못했습니다. 그리고 세 번째는 활용할 수 있는 자원이 부족하다는 점, 그리고 기관의 운영을 하는 역량이 부족하다는 점이 될 수 있겠습니다. 그리고 네 번째로는 지역 간 그리고 지자체 간의 기술적인 활용 능력이 고르지 못하다는 점을 문제점으로 들 수 있습니다. So we give some suggestions. First is we can establish the time bank alliance in China or a time bank head office. Second, just like what I said before, time banking is led by the government, so we must set up the rules of time banking. Third, we can integrate time bank with the community and establish the integrate time bank or a single function one, where everyone cares for and supports the public goods. And the fourth, we should strengthen the application of technology, improve the efficiency of public welfare resource, and combine digital welfare with time bank. 그래서 이 같은 문제에 대해서 저희가 제시하는 해결책은 다음과 같습니다. 첫째, 중국에서 타임뱅크 연합 또는 타임뱅크 본부를 수립할 필요가 있습니다. 둘째로는 중국의 타임뱅크는 정부가 주도하기 때문에 관련된 그 규칙 또는 규정을 수립할 필요가 있습니다. 그리고 세 번째는 타임뱅크와 그리고 지역사회의 결합이 중요합니다. 그래서 종합적인 타임뱅크 또는 한 가지 기능을 하는 그런 타임뱅크를 수립을 해서 모든 사람들이 공익을 위해서 노력하고 지원하는 그런 것을 마련할 필요가 있겠습니다. 그리고 네 번째로는 기술 적용 능력을 강화할 필요가 있습니다. 그리고 공공복지 자원의 할당 효율성을 개선해야 하고 그리고 디지털 복지와 타임뱅크 운동을 결합하는 것이 필요합니다. In my points, the development of TB in China mainly show the four development trends. The first is the platform. In the population area, aging area, TB is an important voluntary service platform. 네, 제가 봤을 때 중국의 타임뱅크 발전에 있어서 다음과 같은 추세를 볼 수가 있습니다. 첫 번째는 자원 플랫폼이라고 하는 것인데요. 인구 노령화 시대에 있어서 타임뱅크는 중요한 자원봉사 플랫폼이 될 수 있습니다. The second is distribution. Another alternative path to deal with the economy downturn. Also, as a third way to get and gather and redistribution resource beyond the government and the market. 그리고 두 번째 특징을 보면, 추세를 보면 타임뱅크는 분배에 있어서 중요한 메커니즘이 되고 있습니다. 그래서 경기 침체를 다룰 수 있는 또 하나의 대안이 될 수가 있고, 그리고 모든 종류의 자원을 정부와 시장 밖에서 모으고 재분배할 수 있는 제3의 방법이 될 수 있습니다. And the third is government tool. Time bank is a community-oriented mutual assistance action. It helps the local government to combat the shortage of labor force. 그리고 세 번째는 타임뱅크가 중요한 거버넌스의 도구가 될 수 있다는 것입니다. 타임뱅크는 지역사회에 기반한 상호 지원 시스템입니다. 그래서 지자체에서 그들의 자원 부족의 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
Therefore, is to build a credit, integrity, and belief system. 그리고 세 번째 타임뱅크가 신용과 정직과 믿음의 시스템이라고 하는 것입니다. The common prosperity, core value, culture, confidence, culture, the new spirits of Chinese people. 네, 즉 중국의 공동 번역 핵심 가치, 문화적 자부심, 문화적 힘, 새로운 정신의 도구가 될 수 있다는 것입니다. Professor Chen, can you please wrap up your presentation? Excuse me? Please speed up your presentation. Thank you. Okay. Can you speed up? Okay. Thank you. Yeah. So I briefly share some research and practice experience from Peking University. 다음으로 중국의 그 연구 결과에 대해서 말씀드리겠습니다. Unity of knowing and doing. The first is to give the give the research on the other countries and areas. So we are the one of the earliest to cast a great interest in the TB practice in other countries, such as the US and UK and Japan, and also include China, Taiwan. We translated a series of books about time banking and conducting local case studies, because we need the materials as a reference. It is hard work because multi-language. So our team is also multiple disciplinary. 첫 번째로 저희가 지식을 쌓기 위해서 해외, 미국 또는 영국, 중국, 대만, 그리고 일본과 같은 그런 해외 사례에 대해서 조사를 수행했고, 또 국내에 대한 사례에 대해서 조사를 수행했습니다. 이렇게 자료를 수집하는 것이 저희가 참고를 위해서 필요했고요. 하지만 이러한 연구 활동이 쉽지는 않고 많은 노력이 필요했습니다. When we visit the University of Oxford, and we gave the research on UK time bank and the others. 네, 저희가 영국의 옥스포드대를 방문해서 영국 타임뱅크 활동에 대해서 연구를 수행했습니다. And also we are the pioneers of time banking study in China. My first paper is in 2001. 네, 저희 북경대학교가 중국에 있어서 타임뱅크를 연구의 시초자라고 또는 파이오니어라고 볼 수가 있겠는데요. 제 첫 번째 논문이 2001년도에 발표가 되었습니다. This picture we can see the name is Love Bank, and also the right one is the Wuhan. 네, 저희 보시는 사진은 저희가 왼쪽에 있는 것은 저희 파트너 은행이고요. 그리고 오른쪽에서는 저희가 우한에서 찍은 것입니다. During the outbreak of COVID-19, the time bank in Wuhan faced many challenges, but they have shown the great resilience and have been revitalized. 네, 코로나19의 발발로 인해서 우한의 타임뱅크가 많은 어려움을 직면했습니다. 하지만 잘 극복을 하고 건실함을 보였습니다. And this is the Professor China Time Bank. Professor development. Chengong. Yeah. Sorry to interrupt your presentation. Well, time is limited this morning. I know you have a lot of precious information to share with us, but can you wrap up within 2 minutes? Because we have a lot to go to this today. Okay. So, yeah,
this book, this report, you can download free in internet. 이것은 중국 타임뱅크 개발 연구 보고서인데요. 인터넷에서 무료로 다운로드 받을 수 있습니다. And we gave the also some practice, such as establish the time banking research alliance platform in China, and connect national and international studies on time banking. Provided consulting reports for the government administration, and collaborated with the Bank of China. 네, 저희가 타임뱅크 연구 연합을 수립했고요. 그리고 또한 정부 부처에 컨설팅 보고서를 제공했고요. 그리고 중국 중앙은행과 협력해서 여러 기준을 공동으로 개발하고 있습니다. Yeah, we make the time banking recommendation to the government leaders. 그리고 정부 지도자들에게 타임뱅크와 관련된 권고 사항을 제안합니다. Yeah, and we built association, including college factors and practitioner from time bank. 그리고 타임뱅크의 활동가 그리고 또는 여러 기관과 함께 저희가 협업을 하고 있습니다. Yeah, we get the license ceremony. 네, 그리고 저희가 이 라이선스 세러머니를 했습니다. All this based on successful aging lab. 이것은 성공적인 노령사회 혁신 랩을 바탕으로 하고 있습니다. We also built experienced area at Peking University, and including use workshop and lab, and the service community service in place, and the internet platform, and industrial platform. 그리고 저희 북경대에서 지속적 통합 서비스 실험 구역을 구축했습니다. 그래서 랩에서 워크숍도 하고 또한 커뮤니티 서비스, 지역사회 서비스 플랫폼도 갖추고 있고 인터넷 플랫폼도 갖추고 있습니다. This is the time banking software platform used by our partner Bank of China. 네, 이것은 저희 파트너인 중국 중앙은행이 활용하는 타임뱅크 플랫폼입니다. Their platform is very well developed and get the universal design and need orientation design. 이것은 유니버설 디자인을 적용했고 그리고 니드 중심의 디자인을 적용한 플랫폼입니다. And is free with no charge to provide to the local government and the other organizations. 네, 지자체라든지 다른 기관에서 무료로 활용하고 있습니다. Bank of China established a partner with more than 20 multiple governments in China, and distribution in more than 20 provinces, covering 2/3 of the land of China. 중국 중앙은행의 이 플랫폼, 타임뱅크 플랫폼은 20개 이상의 지자체에서 활용하고 있고 그래서 전체 지자체의 64% 정도를 차지하고 있습니다. So finally, we want to share some thinking and hopes for TimeBank. 네, 마지막으로 타임뱅크에 대한 제 생각에 대해서 말씀드리고 마치겠습니다. First, I want to strengthen academic exchange. 첫 번째로 학술 연구 교류의 강화에 대해서 제안하고 싶습니다. Second, we would like to work together to publish research and case studies regarding time banking. And the third point is we hope to co-share some research in fields of time banking. 그래서 저희가 이 타임뱅크에 대한 연구 사례에 대해서 공동으로 연구 결과를 발표하고 연구 보고서를 발표하는 그런 기회가 필요하다고 보고 또한 타임뱅크와 관련된 학술 세미나든지 컨퍼런스가 필요하다고 생각합니다.
And first, we would like to be one of the organizers to jointly hold academic seminar perfect annually related to time banking, attracting people who are engaged in time banking research to practice. 그래서 매해마다 이런 타임뱅크 관련된 학술 회의를 개최해서 이 타임뱅크에 관심이 있고 타임뱅크 관련된 활동을 하는 단체들이 참여하는 자리를 마련했으면 좋겠습니다. We hope we could take good use of existing platform and forming a dialogue platform of time banking in East Asia. For example, China, Korea, and Japan, and other global areas. 그리고 기존의 플랫폼이라든지 대화의 창구를 잘 활용을 해서 중국, 한국, 일본, 동아시아 이런 다른 여러 단체 또 기관들과 함께 협력했으면 좋겠습니다. And also, we hope to carry out exchange between young research, doctoral students, and heads of institution, and hope that everyone involved to make proactive social work to promote the development of time banking. 그리고 젊은 학자, 그리고 박사 과정의 학생, 그리고 기관장들의 교류와 상호 방문을 추진하는 것이 필요하다고 생각합니다. 그래서 타임뱅크의 발전을 위해서 우리가 함께 협력할 수 있었으면 합니다. Our mission is to promote a sense of aging and to create a lively China. 그리고 저희의 이러한 활동을 통해서 따뜻한 사회 그리고 사랑스러운 중국을 만들 수 있었으면 좋겠습니다. And also it's to create an age-friendly society for all. 그리고 만인을 위한 노인에게 친화적인 사회를 만들었으면 좋겠습니다. I think time bank is a practice of mutual aid and the innovation of social governance system. So the development time banking in China has provided many innovation solutions. We want to share with with you and other countries, and we want to also to get your help and support. 네, 타임뱅크는 인간의 상호 지원의 주요한 방법이고 또 혁신적인 사회 거버넌스 시스템이라고 생각합니다. 그리고 이런 여러 가지 문제에 대한 혁신적인 해결책을 제시했다라고 생각합니다. 저희는 다른 국가와 함께 저희의 그런 사례에 대해서 공유하고 싶고 또한 다른 국가들의 지원과 도움을 받고 싶습니다. We think time banking is a sacred cause of human development and also enterprise. We all want to undertake these works, and together we can set up towards the bright future of time banking. 저는 타임뱅크가 인간의 발전에 있어서 중요한 길이라고 생각합니다. 우리가 함께 협력을 해서 더 나은, 더 밝은 미래를 만들 수 있게 했으면 좋겠습니다. Thank you, and so sorry for the time. 네, 감사합니다. 시간을 많이 써서 죄송합니다.